Привет, привет, всем здравствуйте, меня зовут Наташа, мы с вами продолжаем играть в Затерянный горизонт. Или в Потерянный. Я никак не могу запомнить русский перевод, ну, мне нравится Затерянный, пусть будет Затерянный. Ну и что же вы думаете, я обыскала еще раз все комнаты, и я так и не нашла выхода, я все равно уверена, что я должна осветить вот это темное место. Но проблема в том, что я не могу это сделать никак. Так, смотрим, дверь. Подожди. Стоп, а это что? Крюк. Представляете, крюк. Я 5 раз нажимала вот эту кнопку еще в прошлой серии. И вот он, крюк. У меня просто нет слов. Да, это крюк для фонаря. Вот для этого самого. Ой, тупица. Красота. Здесь есть окно и полка. Хорошо. Кстати, меня так все еще смущает этот велосипед. Ну, видимо, он здесь просто так. Окно. Вы не удивляетесь, что я все время все предметы смотрю на правую кнопку мыши, потому что если этого не делать, я думаю, что в данной игре это чревато. То есть можно что-то очень важное пропустить. Ах ты поганец. Захотел ее снова бросить. Понятно, что он бы не бросил ее в этой теплой компании, вот с этим парнем. Кстати, у него классная татуировка. Давай ее берем с собой, что же остается делать? Let's get out of here. Finally. He's probably going to wake up at any moment. This is taking forever. Boss should have been back ages ago. Should I go see what's keeping him? Nah, the boss said we should wait here, and orders are orders. Какие-то они все покорябанные такие. Why did it take so long, boss? Did you stay for a cup of tea or something? Shut up. The girl wasn't alone. That guy Paddock was there too. They're gone. The maps too. Haddock? I thought he was at the bottom of the harbor. You thought wrong. They cannot be far. Tell the others and start a search. This time, I will watch him die. Да, у нас, как всегда, новые проблемы. Боже, где вы откопали этот самосвал? Он же развалится на части скоро. Упс. Over here. We found them. Damn. Kim, the truck's running. Jump in and step on it. I'll cover you. What about you? Drive. I'll jump in the back. Да, вечер перестает быть томным. I can see that myself. Get the car. Вечер перестает быть томным. Упс. Бежим. Ой. Oh crap. Better find a way to get on the truck. To get on somehow. Давай, забирайся. В смысле? А как ты туда попадешь? А, я в панике. А это что? Kim! Yeah? Газ, пол, жми на тормоз. Да нет, наверное, надо газовать. Okay. Let's see what she can do. I can't reach it like that. Так, что это за тикал? Это что, на время? They're catching up. This thing's going to fall apart if I push it any harder.
Так, Kim! Yeah? Pedal to the metal, Kim! All right. Hold on tight. так, это явно на время. А что я должна catching up? сделать? This thing's gonna fall apart if I push it any harder. Kim! Yeah? Full throttle, Kim! Okay, hang on. Kim! The brakes! Okay, whatever you say. Есть. Everything okay? Yeah! Hurry up! Вот так было. Сначала Kim, на we газ, can't leave потом these на guys to the тормоз. Так airport. было We've правильно. got to lose them. But I know. Suggestions? Stay on this road. I'll get rid of them. Черт. The glass is Берем. too far away. I really don't need to get shot trying Так, to я могу еще переключаться на Ким. Так, палкой. Давай, палкой. I think I could use them to pull the piece of glass towards me. Давай. Я не знаю зачем, но давай. Потом подумаем. Whoa. Somehow he missed me. We shot the bamboo clean in half. The glass is too far away. I really don't need to get shot trying to reach it. Так, а это? Well, it's still long enough to try again. Так, это у меня есть. Зачем, непонятно. Что здесь есть еще? The old engine. Looking at the exhausts, I'd say it's an 8-cylinder. It's far too heavy. Он слишком тяжелый. The tarpaulin is tied down. It can't move away. Окей. Ну, для этого, видимо, мы искали это стекло. I cut off a small piece of tarpaulin. Да, только зачем? It's small enough. I'll wrap the wrap around the end. Зачем? Это факел? Ну, а если я на Ким переключусь? Ключ. Key hanging here. Хорошо. It's a cigar. I don't smoke. Я не курю, говорю. Понятно. Больше у нее я ничего не могу сделать. Having a little rest back here? I haven't got anything to Fenton, in every possible sense. Во всех смыслах ничего нет к Фентому. Ну ладно. Getting a shot at in the back of the truck while Kim drives it like a maniac around the streets of Hong Kong. It's like a real world. Да, у него всякие романтические Don't head for the мысли airport till we've lost them. в You've такой said that обстановке. already. Don't worry, I'll just stay on this road and try not to run anyone over. Okay, I'll try to come up with a way to shake them off. Я очень рада за тебя, только какой? А, It's locked. он запер, да. I can't open the crate with this. А ну-ка. Kim, don't head for the airport till we've lost them. You've said that already. Don't worry, I'll just stay on this road and try not to run anyone over. Okay, I'll try to come up with a way to shake them off. Нет, наверное, пора переключиться на нее и дать ключ, да, Фентому. Окей. Теперь у меня есть ключ, чтобы открыть этот ящик. Давай. Петардочки. Fireworks crate. А у меня есть зажигалка? Нет. I don't want to put that in the crate. А, мне нужно ей передать, она от прикуривателя его зажжет. Главное, не так это молча друг друга понимают, вообще без слов, не договариваясь.
Давай. I've lit the end of the pole. Perhaps not the best course of action in an enclosed space, but as far as Paddock's concerned, fire makes any situation more exciting. Они, по-моему, думают совсем не о том, находясь в такой ситуации. О чем вы думаете вообще, друзья мои? Так, давай на него переключаемся. I'm sure it's no fun if this stuff blows up in my face here in the truck. Ну да. I'll take a few rockets out. Значит, это Yeah, I'm поджигаем. sure burnt stumps instead of fingers would be a welcome change. I can't light these in my hand. А что ж ты хочешь с ними сделать-то? Давай бросай их сюда, что ли. By fireworks, the Chinese actually mean incredibly dangerous explosives. So this might work. I need to find some way to aim them at the cargo. Да, вот еще проблема. Может, в меха их зарядить? Нет, ну это глупость, конечно. Yeah, I'm sure burnt stumps instead of fingers would be a welcome change. I can't light these in my hand. Вот сюда. Ну это ж надо такое придумать, а? Tight fit, but it's a good one. Open fire. Ну, кажется, все, мы оторвались, да. Забавно, что нам это не... А нет, показали. Idiot, can't you see that they are getting away? What are you waiting for? Put your foot down! The engine's dead, boss. Ребята, я думаю, вам пора сваливать. Oh, damn it. Опс. Кто-то слишком Well, долго we lost them думал. for now, but they won't be far behind. Then you haven't got long to fill me in, have you? What's going on? You have to leave Hong Kong, Kim. The Tong Triad wants your uncle's notes, and they're not known for asking nicely. What do they want them for? I don't know. Yet. But you have to trust me. Trust you? And how am I supposed to do that? You disappear for over a year and then turn up on my doorstep like nothing's changed. Kim, forget about that for 5 seconds. You're not safe here. And where do you suggest I go? I haven't learned to disappear into thin air since we last met. Don't worry, my plane's fueled up and ready. We can leave straight away. In your plane. And just where do you suggest we go? Well, I have some things to take care of in Tibet. You could come with me. You're out of your mind! Until you tell me what's going on, I'm staying right here. Да, We все-таки он к don't ней have time for неравнодушен. this. Come with me and I'll explain on the way. I can't come with you. What am I supposed to do in Tibet? Damn it, they're on their way here right now. Kimmy, either you get into the plane voluntarily or I'm going to bundle you into the cargo hold. But it's ice cold in there. I don't even have any stuff. Sweater, makeup, toothbrush. I've got stuff. Have it all if you like. Well, I'll have a sweater. You can keep your toothbrush. Whatever. Get moving. Да, забавный диалог. Да, ну явно он не бросил эту девушку на произвол судьбы, значит, все-таки она ему не безразлична, хотя взять ее с собой без всего, без теплой одежды и без всего в Тибет. I suppose we're safe now? Yes. Yes, I'd say we are. Good. Непонятно, Time to tell me куда your side of the утащить story. ее, это Okay, тоже, okay. наверное, не лучший What do you вариант. want to know? Where should I start? Was it your fault that the dock workers died? I was officer in command that evening. The situation was getting out of hand. The workers got violent, throwing things. That's why we wanted to pull out. Nobody was supposed to get hurt. I was about to get everyone withdrawn when Richard went down. A few of the dock workers dived on him. It was a split-second decision. I stayed, ran over to Richard.
God knows what they would have done to him. Then things really got out of hand. Part of my unit followed me, and I suppose the workers thought we wanted to break them up. So they attacked us. What happened next? One of my men opened fire. You get bad orders, you lose your nerve. It happens. Everyone started shooting into the crowd. I tried to call a ceasefire. 8 people died before I did. I should have left Richard behind. What? 1 life versus 8. Easy maths. You can't weigh one life against another. It's not how it works. How kind of you. So now you're on my side. It was my job to know things might get out of hand. I had an order and I ignored it. We were explicitly told to withdraw to prevent people getting killed. Fenton, that is so... I don't know. If you hadn't been there to help Richard, he would have been killed, and... I know, Kim, and I don't regret having saved Richard's life. But I'm not proud of what I did. Those 8 men. Their families. That day is burnt into the back of my mind. You mean being discharged from the army? Yes. Among other things. But if all that's true, then it was just an accident. Didn't it count for anything that you saved the life of the governor's son? Richard was supposed to be kept out of it all. You never know what people might start saying if they knew he was there. Richard pulled all the strings he could to keep me out of prison. I owe him everything. Other people wanted to see my head roll afterwards. The Empire had to find a way to appease the Chinese population, so the person responsible was dishonorably discharged from His Majesty's service. And I accept that decision. In spite of the circumstances, I had a job to do and I failed. Richard and his unit were deployed in northern India soon after. We've hardly seen each other since. Fenton, Yes? why didn't you tell us about all this? Did you really think we wouldn't believe you? Who knows? But The men who were shot were your people. I guess I figured it would change things between us. you could have trusted us. My uncle missed you. And Nothing. So, No. why don't you tell me what we're doing in Tibet? Она тоже curiosity killed скучала. the cat, you know. Хотела Well, нам we've cheated сказать. death several times in the last few hours, so I reckon we're on a roll. Anyway, you promised you'd tell me. Okay. Richard needs my help again. The irony of fate. He disappeared on an expedition. No trace of him or his men for weeks, but it's all top secret. So Lord Weston asked me to go after him. Unofficially. He knows I'd do anything for Richard. And? What does all that have to do with my uncle's maps? Obviously, Richard used them to plan his route. That's why I'm hoping the maps will help me find him. And the Triads? Are they looking for Richard too? I don't think so. But it can't be coincidence. So, what do you want to do next? Well, we're almost there. I'll drop you off in Katang before I start. You'll find a few decent hostels there. I guess I'll be gone 2 or 3 weeks. Once winter hits, I won't be able to cross the mountains. If I haven't found Richard by then... Wait. Did I miss something? You're dropping me off in Pawang? Katang. Whatever, I'm not going. I'm not gonna wait in some dump in the middle of nowhere for you to ride in on your high horse and rescue me a month down the line. Fine. What do you suggest? You're not coming with me? Ты To вообще say you're никуда не unprepared хотела ехать. would be an understatement. But that's not what I was saying. I just don't want to be left behind in some mountain village. There must be some larger city en route, right? No, we're talking about Tibet. The only other option would be Lhasa, but that's too far out of the way. You're staying in Katang until I get back. I'm sorry. Maybe you didn't notice, but it's been quite a while since we last saw each other. I'm not a little girl anymore. And you can't push me around like you used Кстати, вы to. заметили, что она каким-то I образом just don't успела want to drag you into all переодеться? this any further. The last time I У tried to нее help было Richard, вроде синее didn't это go too кимоно, well. или как это I don't want that to называется, happen again. кофточка. You understand? Теперь коричневая. Really, it's better this way. Great. And what am I supposed to do while you're gone? Yak herding? Every little girl's dream. What if something happens to you? I'll be stuck there forever. Or at least until some other thoughtless gung-ho pilot accidentally strays this way and picks me up. Kim, duck! О боже, на нас напали. А вот это уже немцы. Did he just shoot at us? A German fighter plane? Действительно, только что заметила? I can't believe it.
What's he doing in Tibet? I couldn't care less. He shot at us. He actually just shot at us. Shoot back! What? You know, shoot back. Machine guns, cannons. I deliver sacks of rice to Kathmandu for a living. This is a cargo plane, not a war machine, and therefore, no, it does not have any weapons on board. You're telling me we have Это no way of плохо. defending ourselves? I didn't say that. Take the controls. I'm going to the back to take care of our little friend. А, опять? Боже, сейчас Okay, опять Fenton, что-то буду think. делать. Think of a plan. Plan. План, да. Давай придумывать план. Ну, дверь не будем пока This открывать. canister contains distilled water for the hydraulic system. Берем. Не знаю зачем, но берем. Парашют. The parachute, a pilot's best friend. Best not let on I've only got the one. Это точно пригодится. Крепление. The parachute was attached to this bolt. It's screwed in tight. Прикручено накрепко. А где мое стекло? Ладно, видимо, оно мне уже не нужно. Flour? Thanks, Gus. Only one parachute. But at least if we find some milk, yeast and eggs, we can whip up a tasty loaf. Кстати, Ким, такая простая китайская девушка, вырубает на 20 минут или на полчаса даже здоровенного гангстера под центнер весом. И теперь она еще, оказывается, умеет управлять самолетом. Как мило, сколько талантов у нее открывается нам неожиданно. Ну, здесь, кажется, все. Только что с этим делать? А нет, здесь еще тыква These есть. pumpkins were going to Shanghai, but maybe I can get a better price here. Even if they are so old they're hollow. That's capitalism, baby. I'll take one with me. Тыкву тоже берем. Похоже, я могу взять еще одну. То есть, что мне с этим делать только? Давай повесим между... Нет, не получается. Парашют. Тыква. We've got some holes in this baby now. Наша детка обзавелась дырочками. Как мило. I've made myself a new friend. В принципе, абсолютно непонятно, что с этим совсем делать. Открыли дверь. Смотри, чтоб тебя не сдуло, дорогуша. Нет, это не то. Okay, can pour some flour through the holes. Так, тыква с мукой. Okay, a little more water. Я ее утяжелила, и только что для чего я это сделала, я не поняла. Так, крепление. It's screwed in tight. Фентон, ты не поделишься со мной своим гениальным планом? Ой. Зачем я это сделал? Это явно зря. John messaged me. What are they doing here? Oh my goodness, why is it attacking us? Думаю, они напали бы на любого. Ты это серьезно? Это же смешно. А! И главное, он попал. Жесть. Fenton, the plane is on fire! We're on fire! Oh no! He hit the starboard engine. Don't panic.
I'll switch it off and try to stabilize us. You can fly with one engine? This baby's got 3, which means we've got 2 left. But don't worry, I'm an expert at emergency landings. Ну, у нас один парашют Crap! на I've двоих. never tried it with only one wing before. There's a field over there. I'm taking us down. Hold on tight. Benton! Кстати, мне очень нравится голос главного героя, об этом говорила озвучка, но мне совсем не нравится ее голос. Это какой-то резкий фальцет. Ну, это чисто мое мнение. But it better be important, Lieutenant. Indeed. Our contact in Hong Kong has reported back. Continue. It looks like the cartographer's records have disappeared. What do you mean? Disappear to where? And what about the cartographer? He died just recently, only a few days after passing on copies of his maps to the British Recon Unit. And the originals? Someone must have them. The men we've assigned to the job assume the originals are in the hands of the cartographer's niece. Unfortunately, they were not able to reach the girl because a former soldier is protecting her. Better and better. Так, If you Ким, want ты something попала. done, do it yourself. In any event, the girl and the soldier were able to escape. I am somewhat disappointed, Lieutenant. But very well. We will continue. Who is this soldier? Why might he need the maps? What kind of threat is he to us? Collect all the information you can on him and the girl. I will be flying to Berlin for a week. I expect answers when I return. Jawohl. Anything else, Lieutenant? One of our recon aircraft is missing. It was on routine surveillance this morning and hasn't returned. I suggest sending out a search unit. Yes. Do Да, so. его убила If the тыква. machine has crashed, you must find the pilot as well as the aircraft. Get rid of any traces that might lead to our camp. It will mean the majority of the men being sent out. Yes. I emphasize once again. Find the crashed aircraft and eliminate all tracks leading to us. Our mission must remain confidential at all costs until we have opened the chamber in the monastery. After that, we will not need to hide from anyone ever again. Да, неприятная дама. Глава 2. Тайна в горах. Тибет. В 400 милях к востоку от Лхасы. Красота какая. А вот теперь уже не совсем красота. Ну, ладно. Мы живы. Только где девушка-то наша? А вон она висит. Kim. Kimmy? Can you hear me? Kim, please say something. Damn it. I need to get up there fast. Давай. That sled was in my plane. I use it during the winter to unload cargo. It looks like the crash didn't do it too much harm. Я, как всегда, все это беру, не знаю Looks like пока I can still зачем. use this. It's only the seat that's missing. I'll take it with me. Наверное, мне на этих санях надо ее как-то спустить. My Ford. They only made 199. Guess there's one less now. Still, I better get to Kimmy. She's beautiful. Фентон. Все-таки ты в нее влюблен, да? I can't reach it from down here. Окей, а что у меня кроме... Ничего у меня кроме этих санок нет. Давай This crate посмотрим, was что в hurled out the этом plane. ящике. But it's still in one piece. True British workmanship. We can. Так, I ладно. can't open it with my bare hands. Ясно. Поищем что-нибудь еще. A piece of my plane's propeller. Poor girl. Так, возможно, этой лопастью я смогу открыть этот ящик. Она же достаточно остренькая вроде. Да. I could use that to pry open the lid. Who would have guessed? It worked. The crate's open. Ну, знаешь, few of the things голь на inside выдумке might come in хитра. handy. У тебя другого выбора не было. Что мы-то оттуда возьмем? Let's see what we have here. A gramophone and a few records. Most of it Граммофон и smashed to pieces. пластинки.
I'd take a ration pack over smashed records any day. Although I'd take whole records and a working gramophone over the ration pack. Josephine Baker is all the sustenance I need. Да, не знаю, кто такая. Nothing left inside. Так, все, ящик больше не нужен. Труба, складной столик, может быть, это I don't на really need сиденье? a sled with legs just now. Окей, этой лопастью рубим. Нет, вот это, I can сюда. use this to replace the missing seat. Так, санки с верхом у меня I've есть. replaced the seat with a crate lid. Результат. Result? One operational sled. Действующие санки, это хорошо. Давай отпилим. The record shattered and the rest of the gramophone's MIA. Not promising. Unfortunately, the gramophone horn is the only part that survived the plane crash. Начинается самое увлекательное, как из ничего сделать что-то, и чтобы это что-то при этом нам пригодилось и работало. The record shattered and the rest of the gramophone's MIA. Not promising. Ничего. Нет. Ну, санки нужны для того, чтобы ее стащить оттуда. А там... О, я могу по тропинке идти. Пошли. Может, что-нибудь еще найдем. Ой, какой Whoa! красавец. Good boy! Good sheep! The Какой Argali is trying to defend its красавец. territory. I'll leave it to it. That must be an Argali, a type of mountain sheep. That's the second biggest sheep I've ever seen. Баран, конечно, I'm not отличный, quite in the но mood for dying right now, and I'm not the хорошо. least bit inclined to get to know those horns. То есть я туда не смогу They подойти, да? look like ritual incense sticks. I'm not going Возьмем. over there as long as that Argali's got the rage. Да, и как же мне... отвлечь этого барана? Да, это же There must be a way оружие. to do this without bloodshed, especially since it's most likely to be my blood getting shed. Мгм. То есть что-то надо сделать с лопастью, но непонятно что. Так, здесь есть еще что-то. Странные I комки. haven't the faintest idea what that is. Looks like coal, though. Not as long as the Argali is standing guard. Да, как же мне от него избавиться? Там есть что-то еще, но я не могу. This seems to be a place of worship for the locals. Кстати, смотрите, какой там красивый то ли рассвет, то ли закат, несмотря на то, что метель такая. Так, забавно. Мне надо чем-то отвлечь этого The record Архара. shattered and the rest of the gramophone's MIA. Ладно, давайте Not promising. вернемся. Еще раз там внимательно осмотримся. Может, я что-то еще забыла? Но вообще нет. Долина. Давайте посмотрим на долину. We've crashed in the middle of the uncharted Himalayas. We could be hundreds of miles away from anything. Да, зато вид отличный, но только удивительно, как вы до сих пор не замерзли без шапок в таком месте. Сани с верхом. I don't really need a sled with legs just now. Сейчас мне не нужны санки с ногами. I don't really need a sled with legs just now. Может быть, это надо как-то отпилить? Нет, нет. Ладно, давайте на этом на сегодня закончим.
Серия уже получается достаточно длинным. А что мы будем делать? Как мы будем прогонять барана? Как самое главное, мы достанем нашу красавицу из этого разбитого самолета. Это же нужно сделать. Мы подумаем... О, тут еще одна тропинка есть. Ну-ка. Давайте все-таки туда сходим. На 500 метров ниже. Все-таки здесь красиво, да? Такая величественная красота. The wrecked Messerschmitt. Looks like it didn't get much further than my little Ford. Good. Might be something over there I can use to help Kim. I need to get over this crevasse first. Так, супер. Значит, у нас есть расселена. У нас есть красавец мистер Шмидт, который разбитый там горит. Но всем этим мы будем заниматься в следующей серии. Довольно становится все интересно. Игра просто классная, мне очень нравится. Хорошо, что ушли эти бесконечные диалоги, которые были в первой серии, которые меня раздражали. Так что смотрите, подписывайтесь. Ссылка на плейлист внизу под видео. Пока-пока.